সকাল দেখা যাচ্ছে ভালো করে। আজকে দুদিনের বৃষ্টির পর আজকে একদম রোদ ফেটে বেরোচ্ছে। সকাল 9:30 বাজে। আজকে যাব হচ্ছে পাখির বাসা দেখতে তাল গাছে, যেটা আমি কোনোদিন দেখিনি, বাবুই পাখির বাসা। আজকে ফুল গ্যাং আছে, অনেকজন যাবে। যাই হোক, কালকের থেকে তুলনামূলক আজকে কাদা কম হওয়া উচিত। এবার জানি না কি হবে, কতটা কি যেতে পারি আর দেখতে পারি কিনা, কারণ আমি দেখিনি কোনোদিন ওটা। বলছে অনেক বাসা হয়ে থাকে, মানে তাল গাছের ভিতরে অনেক বাসা হয়ে থাকে। দেখা যাক কি দেখতে পাই, চলো। Very good. You can hear from here. আরে ইংলিশ, আমার ইংলিশ সূত্রে গেছে। কতগুলো সুন্দর। এই জিনিসটা ওজন অন্তত কাকু একটু হাসি হাসি মুখ করে দাও, আমার কেমন হচ্ছে না, ব্যাস। আজকের মতন এইটুকুনি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।